Здравствуйте на стриме по Hogwarts Legacy. Надеюсь, больше БС не будет, кажется. Потому что я 2 минуты назад загрузился автосохранение, и он крашнулся. Надеюсь, это не произойдет опять. Хорошо, что я ничего не успел даже сделать, кроме как загрузить игру. Who lived here, I wonder? Revelio. Раз. Зачем? На миссию пойдем. Revelio. Это будем выполнять. Если прятать плохо себя ведет. Он я. Так, вроде бы не зависает. Как далеко-то? Revelio. Revelio. This place has seen better days. Revelio. Not sure how I'd fare in a little place like this. Она могла понравиться. Revelio. Ну сюда находится. That solves that. Так, вроде бы все нормально. Да, я проверял только зуб.
Тут не хотелось бы еще проблем с звуком. Revelio. That crate of Chinese chomping cabbages is somewhere in this camp. If a beast can't outsmart me, then it deserves to die. I tell you. Something not right. What? Levioso, trigger pulse. Again? Quite a violent streak in this one. Now. Confringo! Hard to pin down. Incendio. Levioso, depulso. Incendio. Defender. I'm good now, but I'm still alive. Let's see you survive that heat. One of my own. You will fall! Oh, still, you little measle. Levioso. Depulso. Is this your best trick? Revelio. Incendio. Levioso. Depulso. Defendo. Revelio. Что такое? Revelio. That's one crate in hand. I only need one more. Яйца Докси. Такие черные яйца несут Докси, волшебные твари, которых иногда принимают за фей. Браконьеры, похоже, украли эти яйца, чтобы использовать их при приготовлении зелья. Revelio. Defendo. Incendio. Levioso. Defendo. Revelio. Defendo. Просто не делать, видимо. Нужно сначала активировать вот эту. Brogborough ain't good for much. Not unless you fancy getting squashed by a troll. Levioso. Depulso. Defendo. Incendio. Petrificus is a coward spell. Clever. Stand still. Careful, this one packs a punch. Defendo. What have you done? No, you dare play one of my own. You will fall! Incendio. Defendo. Levioso. One less. Revelio. Здесь нет новых способностей, чтобы открыть и спасти их. Обидно.
Тут мне сюда нет телепорта ни одного, да? Ну тогда полетели отсюда. Придется бы так придется. На самом деле мне лень останавливать и добывать ресурсы те. Не, там никого. Точка вместительности инвентаря пока не нужно. Пока что. Где пока все хватает. Do with a nice mushroom stew. I deserve better than a Enjoy suffering, do you? I can see why Feldcroft needs help. Tourists are hiding out in the closet. They must have the other crate of Chinese chomping cabbages. Levioso! Repulso! Levioso! Kill spells, glance. Levioso! Capindo! Repulso! Incendio! Revelio! Ранрок требует доклада. Поиски венчались успехом. Отвечайте поскорее. Ранрок подозревает, что в Фелкрите есть еще. Не возвращайтесь, пока не отыщите то, что нужно. Revelio! That's all the crates of Chinese chomping cabbages. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. It's like a place right out of a storybook. How nice to see you, my young friend. Revelio. Ну-ка, сейчас. Да-да-да, я тоже очень рад. Да-да-да, я тоже очень рад. Смотрю, хотя бы работает ссылка нормально. Не лагает. То это было из-за АБС.
колодец Фелькрофте. Колодец Фелькрофте пересох около 400 лет назад во время сильной засухи. К сожалению, в результате этого многие жители деревни погибли, в том числе, по крайней мере, один маленький мальчик, чей отец отказывался говорить в течение многих лет после происшествия. Легенда гласит, что ситуацию удалось спасти, когда группа доброжелательных ведьм и волшебников использовали невиданную ранее мощную магию, чтобы вернуть воду в этот регион. Это, видимо, как раз как к основному сюжету и относится к нам. Revelio. Письмо от Себастьяна Соло адресовано Анне Солоу. Дорогая Анна, без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, шарм все такой же гадкий, но ты понимаешь о чем. Надеюсь, тебе лучше, Себастьян. То есть у нас его сестра. Письмо от Анны Солоу адресовано Себастьяну Солоу. Себастьян, не трогай мой набор зельеварения, он не твой, Анна. Revelio. Сейчас. Пораньше сюда пришли, чем должны были быть, но ладно. Манекены для тренировок. Жители Фельдкрофа иногда используют их, чтобы попрактиковаться в использовании заклинаний, особенно в свете недавних нападений гоблинов. Revelio. Так, это кто-то у нас вообще-то есть или нет? Seems a pleasant. Hello there. Do you have the special delivery from my dear friend Eddie? Hello, Mr. Ndi. Eddie Thistlewood sent me. Yes, he told me to expect you. Do you have the Chinese chomping cabbages? I have them right here. Marvellous. This will go a long way towards protecting the hamlet from Ranrock's loyalists. The same foul curs who, I'm willing to guess, intercepted them in the first place, along with Rookwood's lot. Feldcroft owes a debt of gratitude to you and Eddie. Thank you for your help. Thank you for your help. What do you have for sale? Да, как раз посмотрим, At товары, last, что у some него есть. reinforcements. Hopefully this is enough to thwart the goblins. A pleasure doing business with you. Продавать не буду дальше. Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Так, давайте сюда зайдем, посмотрим. Hogsmeade, here I come. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Here you found a bit of treasure in the forest. Was never one for adventure myself. I hope to see you again. Farewell for now. У нас ничего такого нет. Revelio. Мне туда еще и 3 штуки нужны. Возможно, тут нужны именно обычные торговцы.
Кстати, что у них есть? Понятно, что здесь запрещено летать. Revelio. Кстати. Бочонки со сливочным пивом. В этих бочонках находится популярная волшебная выпивка – сливочное пиво. Это напиток подается как в холодном, так и в горячем виде и имеет небольшое содержание кожи, что, похоже, влияет на домовых эльфов гораздо сильнее, чем на людей. Рецепт. Скорее всего, портной. В городе ночью одни кошки гуляют немного. Стрёмно, я бы сказал так. Не встретить кошку-убийцу, да? Я не удивлюсь, если здесь есть такое. Revelio. Watch yourself, though. Let's have you leave here alive. Дерево у магазина Тимофила и Поганки. Это большое дерево с извилистыми ветвями. Поддерживает магазин Тимофила и Поганки. Incendio. Lumos. You can't stop singing your praises in Brockborough. Ну, попробуем. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Мне кажется, это будет сложно найти. Revelio. Или вот мы уже нашли. Lumos. Depulso. Accio. Подумал, что это не то. Revelio. Заброшенный магазин. Ходят слухи, что владелец этого заброшенного магазина использовал уменьшающее заклинание, чтобы эффективнее хранить свой инвентарь. Однако он просчитался, и по сути это закончилось тем, что все исчезло. Да. Incendio. Lumos. Хорошо. Revelio. Lumos. А не ты случаем отсюда? Sometimes it seems. Come on inside. Lumos. Oh, watch yourself, though. Let's have you leave here alive. Да. Revelio. Accio. Revelio.
Потому что не могу найти. Видимо, плохо ищу. Хотя бы ты не поспоришь, что плохо ищу. Accio. Revelio. Вот этот сундук. Lumos. И все, вот это. Come on inside. Oh, watch yourself, though. Let's have you leave here alive. Revelio. You can't stop singing your praises in Brockborough. Such a wee bairn gieing a thrashing to a troll. Oh, I can't believe it. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. What do you have for sale? Да, странно. Well, понятно, зато what сразу say we пришли show you дело. some of what's available? Так, а вот семена я Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. Doors always open. You be sure to stop by soon. Hogsmeade, here I come. Теперь мне нужно карта Хогвартса. Секретные комнаты, выручай комнаты. Уже 15 минут прошло. Так, мне, знаешь, что нужно китайское. Так, хорошо. Либо растения одновременно испытайте их. Типа. Мне кажется, что нужно 3 разных. Так. Я нажимаю, там нужно. Так. Ага. И только мандрагоры нету. Но это не беда. Мне нужно отправиться в Хогсмит, найти сиронов 3 метров. Это...
Смотритель Хогвартса по имени Гледвин со мной кое-что может. Алахамора. Кстати, Алахамора мне более нужна. Все-таки Алахамора, я лучше пойду за Алахамора. Скрытие замков нужнее, как по мне сейчас. What are you up to now? Revelio. Архитектор Хогвартса. Архитектор Хогвартса изобрел здесь в окружении 4 символов факультетов. Он спроектировал руководил строительством замка Хогвартс вместе с основателем Кандина Когтева, которая приписывала идею постоянно меняющей планировки здания. Ну-ка. Revelio. Depulso. Accio. Под тебя. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologise if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Кстати, помню нашего профессора еще где-то. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Как мы это сделаем? Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them.
In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Алхамор, там научишься нас, да? Ого. Подожди, Лохомора где? Не понял. Не, он сам. Alohomora. Помните Е, А и АД, чтобы перемещать диски и вращать диски до тех пор, пока не активируется соответствующая стрелка, которая открывает замки. Ну. Вот здесь не понимаю вообще, как открыть.
Может, тут тоже на что-то не обращались? Ну... Чего я не понимаю? А. Все, я понял смысл. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, after all. Так. Таланты. Как же качать тогда уровень взлома? Ты точно 8. А, вот скрытность. Первый возьму. Иногда пригодится. Revelio. Hello, Hamora. Если так.
Ну... Сколько можно, да? Лучше бы эту механику, честно, не сделали, просто автоматический взлом сделали здесь, и все. Посмотрим так. Я понял, немного. Дорогая Мирабель, Тотс отправилась, как у тебя дела? Возможно, я сумею убедить ее заглянуть на кружку сливочного пива, если ты к нам присоединишься. Уж очень давно мы не виделись. Если надумаешь нанести мне визит, может, захватишь с собой несколько растений поароматнее. После того, как на нас напал тролль, посетители жалуются на запах. Веришь ли, старых носков? Я все перепробовал, но от него никак не избавиться. Надеюсь, скоро тебя увидеть с растениями или без. Твоя подруга Сирона. На самом деле, я думаю, таланты. Скрытность лучше качнуть сразу. Когда будет обязательный уровень скрытности остался. Сейчас у меня могут потом быть проблемы с этим. Профессор Фиг, я получил вашу сову. Прошу прощения за задержку. Мне до сих пор приходит новая корреспонденция насчет введения некоторое время назад запрета на давиловку в Квиддиче, какой, на мой взгляд, привел эту игру в соответствующей с реалиями современности. Удивительно, как много болельщиков жаждет полюбоваться на расплющенного вратаря. Что касается вашего недавнего письма, смею заверить, любые тревожные сигналы министерства воспримутся со всей серьезностью. Я принял к сведению ваши опасения, и отдел магического правопорядка непременно займется этим вопросом, если позволит плотный график. Ваше мнение крайне важно для нас, не сомневайтесь, ситуация под контролем. Если хотите, мой секретарь вышлет вам 2 билета на финальный матч этого года. Вас наверняка порадует результат работы хорошего, организованного и эффективного работающего правительства. С наилучшими пожеланиями, министр магии Феррис Певин. Да ладно, что вы тут все замки понатыкали-то? А, тут еще 2-го уровня зомби до полного счастья. При использовании ревеля вы можете обнаружить важных особ и местонахождения врагов. К тому же это позволяет вести предварительную разведку и оставаться незамеченным. Да ладно, это и так понятно. Все прокачано ревелю. Напоминание персоналу. Домашние эльфы Хогвартса прекрасно справляются с поддержанием чистоты в замке. Мало что может заставить их врасплох, однако на медне рядом с одним из них взорвался волшебные хлопушки, спрятанные за диванной подушкой. Грохот стал страшный, бедного эльфа окутали клубы сизого дыма, а у тех, кто был поблизости до самого вечера, звенело в ушах. Я полагаю, что это проделка Пивза. Прошу вас, будьте осторожны и бдительны. Заместитель директора Матильда Уизли.
Так, ну, то есть могу разблокировать. Brilliant. Конечно, очень странно заниматься этим во время стелса, ну ладно. Revelio. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? Панцирь черепахи, инкрустированный драгоценными камнями. Многие предполагают, что это панцирь огненного краба, который обитает на Фиджи. Однако знающие люди уверяют, что это украшение драгоценными камнями панцирь черепахи, созданный безумным волшебником недалеко от Версаля. Когда его замок был захвачен нюхлерами, это ослепительное изделие было похищено, но многие лет спустя профессор Хогвартса случайно обнаружил его во время отпуска в Ордене. We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Aconite and Asphodel. Yes, well, it's still early. Perhaps they'll improve. You say that every year, Matilda. Добавил. Еще, но не могу. Меня сразу заметить. Этот летающий. Revelio. This must be the prefect's bathroom. Leviosa. Раздел. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Revelio. Вот этот ключ. Revelio. Так, я не помню где. Leviosa. Revelio. Борис Бестолков. Это статуя выглядящего потерянного волшебника, который известен под именем Борис Бестолков. Веками ставил в тупик студентов, он пришел или уходит. Он в начале своего путешествия или приближается к дому. Возможно, мы никогда этого не узнаем. Aloha Mora. Revelio. Rebellion. Brutes. Always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and Hislop wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have wands.
one of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of goblins. My marksman professor has to be superb. I don't think that's what that class is for. She's right. Why don't you leave goblins alone? Troll. How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect too. That's it. 50 house points. You know you can't do that. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Фонтан с единорога. Величественный фонтан с единорогом создает атмосферу безмятежности и спокойствия в больничном крыле Хогвартса. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Huh. I had planned to bet a few galleons on Волшебство, Hufflepuff this волшебство, season. пациент. Hufflepuff? Not А в ходе Квиддича I know when I see a winning bet, and это лучше уже на Ravenclaw would паузу. not have Прочитайте done это. that. Not this year, anyway. I'm partial to Hufflepuff myself. I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic sport, encompasses the whole of the human condition. Flying about and the golden snitch. Rather a lot like that. О. Лестницу не заметил. Revelio. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Интересно, что ж ты Now, предложить не remember, хочешь? the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Revelio.
Карта мира. Сюда. Хотя быстрее всего вот отсюда. Мне же нужно зараз всех троих призвать. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Хотя бы можем замки открывать. Хотя только первого уровня. Ну ладно, на том спасибо. Careful of the mandrakes. I haven't fed them yet. Кто мне нужен? Мне нужна Good for мандрагора. you. Keno. Well, what say we show you some of what's available? Your things will be safe with me till they're sold. Then you'll have to make do with money. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Так. Теперь мне надо бы врагов найти. Но это вообще без проблем. Кто тебя? Что я наделал? Да. Так, вступить. Скорее всего, вот это. Или 47, или 44. Значит, 44. Да я сглупил. Просто есть автосохранение. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Да, это я сглупил, так сглупил. Revelio.
Зацепил значок внизу, я не понимаю. Hello, Mr. Moon. It's Steph. Это мы уже все читали. Under. Oh, I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this. Скорее всего, сейф так обозначается. Ну ладно. В игре технических багов хватает, но не страшно. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так, лучше вот так вот сделаем. Come on in, come on in. Oh, not so fast. You need to tread carefully in here. Venomous tentacula. But your things will be safe with me until they're sold. Then you'll have to make do with money. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Что смущает, я проверю. Загрузить игру. Нет, сохраняется. Вот потом за ним бегать, если что. Да, это такой баг технический, но... Ладно, это из-за меня в основном этот баг, так что... Так нельзя добить. Тогда можно будет это... Даже уже, по идее, можно. Revelio. Тут даже полосы, да? Wonder who lives here. Spare a nut, a sickle, a galleon. Угу, тут враги есть, так что... Внимание, топеройки, будьте осторожны. What are you up to now? Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's... Upper Hogsfield is being terrorised by Ranrock's loyalists. It's not right. I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. I'm simply at my wit's end.
Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Baldolf and I grew up here. No, we are standing firm. Once my brother returns, then we shall decide what to do next. He's gone to seek Victor Rookwood's advice. I didn't approve of that idea, but perhaps in the end it will help. How did your brother Bardolph end up in St. Mungo's? Baldolf had spent the entire day hand-picking herbs and roots for us. When a group of Ranrock's lot appeared and demanded the harvest for themselves, Bardolph refused. In their anger, they hurled him against a rock and robbed him. The moment he left St. Mungo's, he vowed revenge. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. Не нам его осуждать. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Where, precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury, or worse. Please be cautious. We should not have to live in fear. This is our... It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. Revelio! Мне интересно. Липучий тыквенный сок. Модный газированный напиток со вкусом тыквы. Он еще не стал здесь таким популярным, как сливочное пиво, но никогда не знаешь наверняка, что нас ждет. Действительно. It's like a place right out of a storybook. Bardolph Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Или сначала займемся тем. Such arrogance. One of Ranrock's camps, exactly as Madame Beaumont described. I'll cut you from shoes to chapeau. I hate time. That hideous distraction! I won't rest until death. Someone here. One less humour to how nice of you to stop. Incendio! You seem tired. Defender! Incendio! I won't rest. Incendio! Defender! Revelio! I will make you pay. Incendio! Your blood's on Ranrock's hands. One camp down, one more to go. Revelio! Ничего, не страшно. Это не прям так, чтобы выбивающий из колеи баг. Бывает и похуже, пострашнее баги. An intruder!
when the war is over, goblins will rule over wizards at last. Revelio. How nice of you to stop by. You won't get away with that. Incendio. You won't defeat us all! Always on the Incendio. That was pitiful! No! Not quiet. Levioso. Compulso. Someone's here. Defendo. Incendio. Compulso. Incendio. Seems you're out in this at all. I won't rest until you're dead. Incendio. Both camps cleared. Madame Beaumont will be glad to hear that. Revelio. A castle. Must have been quite stately in its time. Revelio. Levioso. Depulso. Incendio. Revelio. Вроде бы вернулись. Успел. Если не сильно был баг. That wasn't so difficult. Вроде бы все нормально. Вроде бы все нормально. Да, извиняюсь за обрыв.
Опять произошел баг. Revelio. О, это кто тут у нас? А, это тот продавец. Кое-что проверю, извиняюсь. Здесь игра больше так не будет опять. Точнее, АБС опять не будет намертво зависать. Seems a pleasant enough little place. Ясно, что последнее обновление с игрой АБС начал зависать. Так. I do miss the bustle of business. Poor customers, afraid to venture out. Hello, Madam Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? I managed to catch them off guard. When my brother returns, this news will mean the world to him. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. I should be going now. Thank you. Thank you. Sincerely. Не могу, что ли, еще что-то купить у вас? Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Excuse me. Did you say something about Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph, only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. Shame, really. With Ranrock's camps cleared out, I have a feeling he'd have given up on dark magic altogether. Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. Может, он просто действительно не хочет возвращаться сюда. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. I should investigate.
Incendio. Incendio. Defender. Incendio. Is that Infurious wearing a woolly jumper? That must be Bardolph. Incendio. Defender. Incendio. Incendio. Bardolph's woolen jumper. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened to him. Levioso! Compulso! Accio! Revelio! Сама не знаю, как их превращать. Запись одна из двух. Мне страшно, и это раздражает. Не отступать уже, но отступать уже поздно. Пару проклятий я уже освоил, но если хочу выучить еще, нужно им подчиняться. Никто не должен понять, что мне страшно. Они уже и так шепчутся мне за спиной. Меня предупреждали, что темным волшебником терять нельзя, но сейчас я просто не могу иначе. Мне нужна сильная магия, чтобы защитить себя, Клэр и весь верхний Оксвилл, Бардольф. An entry from Bardolph's journal. He overheard whispers, a plan, something to do with him. Revelio. Вторая часть, никого там. Запись 2 из 2. Омерзительно того, что я видел, не передать словами. Они создали Инфернал, вдохнули в жизнь изуродованный труп. Я пытался не показывать свое отвращение, но, увы, похоже, они все поняли. Нужно убедить их, что я не шпион, что я их не выдам. Если мне не удастся этого сделать, то, боюсь, меня постигнет такая же участь Барда. This mentions Inferi, and something about it being Bardolph's turn next. Revelio. Not sure how I'd fare in a little place like this. New instruments are expensive. I do hope my brother is all right. Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Bardolph? What do you know of my brother? What do you know of my brother? Ничего хорошего. Ничего хорошего. I regret to say that Bardolph had been turned into an Infurious, and I had to kill him. What? But how could you possibly think that an Infurious was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No. No. This can't be. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph! Bardolph, my dear, dear brother. Tips in the hat, if you please. Ой, а вот тут уже интересно.
Плюс это нам поможет что-то изучить новое. Handy resource indeed, your Заклинания, field guide. I'm most pleased to be included. Perhaps a hybrid. Bouncing tentacular. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Wonderfully done! If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just mind the plants, please. Так, flipendo. Flipendo! Look at that. You're a natural. Сталкивающийся с глаз flipendo. Наряду акцию это мощное заклинание способно рассеять фиолетовые щитовые чары, переворачивать цели вверх ногами. Так, ладно, хорошо, что мы еще игра не вылетала. Всем спасибо, что смотрели этот стрим. Извините за вылет все-таки, что произошел. Хорошо, БС, точнее. Так что до следующего стрима. Всем до свидания.